Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome, my lovely Form 3 students in our proceeding biology lecture series, and we are currently proceeding with our topic on the coordination on the subtopic of the sense organ. My lovely Form 3 student, it is amazing that in this subtopic of the sense organ, we have already covered 3 main sense organs, which is mammalian skin, the mammalian eyes, and mammalian air. We have already seen on how these 3 sense organs, they adapted to their functions so as to ensure that a person become aware on pertaining a particular detected response. So, in today's session, we are going to discuss on the remaining 2 sense organ, which is the nose, which are responsible for the smell, and the tongue, which is responsible for the tasting. So, welcome. By starting with the first one, which is the nose. Nose hii hapa ni pua ambayo kazi yake main function ni katika detection of the smell. Kwa hiyo inakuwa ina canals yake ni olfactory lobes ambazo zenyewe kazi yake katika transmission of the sense of the sensory of the smell to the brain so that to make a person to be aware of a particular smell of a particular substance. Kwa mfano kama kuna smell ya dawa, kuna smell ya chakula, kuna smell ya kitu gani, mtu anaweza kudetermine after the interpretation by the brain kuweza kujua kwamba this smell ni hapa ni smell ya chakula, hapa ni smell ya dawa, hapa ni smell ya urine and so forth. So the human detects smell by the use of receptor cell located at the roof of the nasal cavity in the ciliated sensory cell. So the nose detects the smell by the use of the receptor cell which are located at the roof of the nasal cavity in ciliated sensory cell. So the nasal cavity tend to be ciliated. They have these numerous cilia katika sensory cell. About sensory cell are the one which are responsible for the collection of these impulses to send them to the central nervous system for the interpretation. So the nasal, the roof of the nasal cavity tend to have these numerous ciliated sensory cells so for the collection of this sense of the smell to the central nervous system so to make an organism to be aware of a particular smell. So the nose is olfactory organ with the cell which detects the smell in the nasal passage. So the nose, this one is the olfactory organ with the cell ambayo ni sensory cell ambazo zipo responsible for the detection of the smell katika nasal passage, na hivyo mtu anaweza kuwa aware of a particular smell. Kwa mfano kama mtu amepita, maybe kulikuwa kuna mtu anaweza kujua hii harufu chakula hicho hiyo ni kuku, hii harufu ni ya pilau, harufu hii hapa ni ya wali, hii harufu hii hapa ni harufu ya ammonia, harufu hii hapa ni ya mkojo and so forth. So the epithelial layer of the nasal cavity has a special group of sensory cells that can be stimulated when chemicals dissolve in the moisture or on the surface. So the epithelial layer which are found within the nasal cavity, they have this special group of sensory cells, ambayo olfactory one, which can be stimulated when chemicals dissolve in the moisture on their surface. So these sensory cells are elongated with the processes that reach out in the mucus covering the epithelial layer of the nasal cavity. So these sensory cells, they tend to be elongated with the processes that reach out in the mucus covering the epithelial layer of the nasal cavity. Also, the mucus is secreted by the certain cell in the epithelial layer and it keeps the surface of the nose moist at all time. Not at all, most at all time. So the mucus zenyewe zipo ndani ya nose katika pua, ambazo mucus zenyewe ni katika kusababisha moisture na vile vile katika protection. Unajua mucus kazi yake ni katika lubrication, ambayo ni katika kuensure kwamba kuna moisture, na vile vile zinasaidia kuweza kukeep the nose kwa moist all the time. Vile vile zinasaidia katika trapping of the small debris which might try to pass through the nose. Nasema kwamba katika nose ndio moja ya during the breathing mechanism of gaseous exchange, kuna kwapo na inhalation na exhalation. Mtu anakuwa anapumua kupitia katika pua. Kuna swali linauliza kwamba kwa nini, ni swali la form 2, kwa nini kupumua kwa kutumia pua ni very more advisable kuliko kupumua kutumia mdomo?
within the nose kuna this mucus, na vile vile kuna this ciliated ciliates ambayo tunakupa these small hairs kwa ajili ya trapping of the dust and any debris and bacteria which might pass through the nose kuenda katika central nervous, katika lungs or this organ of the respiration or gaseous exchange, which might in case kama zikapita more free inaweza kapelekea infection. Na ndio maana it is more advised kuweza kubreathe by the use of the nose due to the presence of these two as one of the adaptation of the nose. Kwa kuna this mucus kwa ajili ya kuweza kuensure the moisturing au ensure that the nose is always kept moist kwa ajili ya trapping of those debris, na vile vile katika protection against the desiccation, na these small hairs kwa ajili ya trapping of those dusty pamoja na debris. So and this is the structure of the human nose. Kiangalia pua la binadamu kwa nje unaliona iko hivi. Kiangalia pua langu mimi hapa mwalimu wenu, pua langu kuliona kwa nje it look like unavoliona, lakini kwa ndani ndio liko namna hii. So unakiangalia hapa pua limeanzia maeneo haya. So kuna this front cavity ambapo kwa ndani kuna olfactory bulb, ambapo olfactory bulb is the one which ambao ipo ina they are ciliated as you see here, na numerous ciliated sensory cell kwa ajili ya detection of the smell of a particular chemicals which has been dissolved. So vile vile kuna this olfactory mucous membrane ambao ndio hizi hapa kazi yake katika production of the mucus kwa ajili ya kuensure kwamba the nose is always kept moist. Vile vile kuna this nasopharynx. Nasopharynx hapa ambayo katika kuweza kupitisha hewa. Na vile vile kuna this palatine bone ambayo ni palatine bone. Kiangalia meno yako ya pua ukishika humu kuna this palatine bone. Kwenye pua na penyewe kuna cartilage, lakini kuna this palatine bone. And this is all about the structure of the nose, namna gani inakuwa inafanana internally. The another component of the sense organ ambayo ndio the last one ni tongue. Tunaweza kuona katika nose na the structure of the nose tunaona kwamba ina this olfactory lobes ambazo zinasaidia katika detection of the sense of the smell, na vile vile it has this epithelial cell ambayo inakuwa ina mucus kwa ajili ya kuweza kuensure kwamba the nose is kept moist. Na vile vile kuna this hair cell ambayo kazi yake ni kwa ajili the ciliated cells to ensure that the debris and the dust are trapped, na vile vile katika kuweza kuchuja hewa ambayo inakuwa inaingia during the inhalation to the body of an organism katika this respiratory organs. Na vile vile tumeweza kuangalia kwamba katika nose that kuna kuwepo na this sensory cell ambayo ni elongated. So this sensory cell are the one which are responsible for the transmission of the nerve impulses kwenda katika brain. Tunaweza kuangalia katika sensory neuron na motor neuron. Sensory cell are the one which are responsible for the carrying of the impulses pertaining the smell katika central nervous system, ili mtu aweze kuwa aware of a particular smell. Na vile vile kuweza kuchukua a particular response. Kwa mfano kama smell ni mbaya, mtu ataweza kumove away from that particular area. So the another component ni tongue ambayo ndio ulimi. The main function ya ulimi ni katika tasting, katika kuonja. Inaonja ladha mbalimbali, ni tamu, ni chungu, ni chachu, ina chumvi sana, ina sukari sana. Ladha yake umami ni ladha ambayo ipo katikati ya saltiness na sweetness. So the tongue is a muscular organ in the mouth that is used for manipulating food, for chewing and swallowing. Kwa the tongue ni muscular organ. Katika digestion tumeweza kuangalia the function of the tongue, ambapo within the tongue kuna saliva, ambapo saliva ni kazi katika softening of the food so that it can be easily swallowed. Na vile vile katika tongue kuna kuwepo na saliva, ambapo saliva may contain the enzyme ambayo ni starch, ni salivary amylase. The salivary amylase ni basic in nature. Kwa when the food is in mouth, it is basic in nature due to this presence of the salivary amylase. Ambapo salivary amylase inapelekea the digestion of the starch into the maltose. Na vile vile katika saliva kuna lingual lipase enzyme ambayo inasaidia katika digestion of the fatty acid kwenda katika glycerol. So the tongue is a muscular organ in the mouth that is used for manipulating the food
Manipulating the food by how? Katika tongue kuna this saliva ambayo inasaidia katika softening of the food, hivyo kuweza kuensure the easy swallowing of the food, na vile vile katika chewing. So the primary function of the tongue to taste various substances. So the primary function of the tongue ni kuweza kuonja the taste of various food substances presented. So the lower surface of the tongue is smooth. Ukiangalia katika ulimi wako kuna upper surface na kuna lower one. The upper one ambayo inaonekana, the upper one lazima uweze kuinua ulimi wako ndio utaona the lower one. So the lower one ni smooth, lakini the upper one ambayo ndio inaonekana, ambayo unakuwa unakia chakula ukiwa unakula, ni very rough. So the lower surface of the tongue is very smooth while the upper surface of the tongue is very rough. This is just a typing error. So the lower surface of the tongue is very smooth while the upper surface of the tongue is rough due to the presence of stratified squamous epithelium. Kwa nini rough? Due to the presence of this stratified squamous epithelium, na vile vile kuna na papillae ambayo ina adaptation kuweza kuongeza surface area kwa digestion. So kwa hiyo inakuwepo na stratified squamous epithelium, na vile vile kuna numerous papillae. So papillae, these are sensory cell in the upper lining of the layer of the tongue. So the papillae, these are the sensory cell in the upper lining of the tongue. So sensory cell kazi yake ni katika detection of a particular, tunasema kwamba this sense organ are stimulus specific, meaning that the sense organ which are responsible for the smell are not responsible, cannot detect the taste. Kwa mfano, sense organ ambayo ipo responsible katika kunusa haiwezi ikafunction katika kuweza kuonja, for detection of the taste. Ndio maana yangu, meaning that they tend to be stimulus specific. So katika tongue kuna this papillae ambazo zenyewe ni sensory cell in the upper lining of the layer of the tongue, ambayo yenyewe ni very rough. Kazi yake ni katika sending of the impulse regarding the taste of a particular substance to the central nervous system so as to be interpreted by the brain, so that a person can be aware of a particular taste of a particular substance ambayo ameionja au ametaken into the mouth for digestion. So the sensory cell are also called gustatory cell, and they have hair-like process projecting above the surface of the papillae. So the sensory cell vile tunaweza kuita gustatory. The gustatory cell ambazo zinakuwa zina hair-like processes projecting above the surface of the papillae. Ukiangalia katika ulimi wako kuna kama hair-like structures, yani kama kuna haipo, tumesema kwamba the upper one sio rough, kuna papillae na vile vile kuna kama hair-like projection. So the group of sensory cell from the taste bud. So this group of the gustatory cell of sensory cell natengeneza the taste bud. Ambazo taste bud may be specialized for different kind of the taste. Kwa hivyo kuna salty, kuna sweet, kuna sour, kuna umami, kuna salty. Na kila region ya ulimi inakuwa na kazi yake. Kwa hiyo wewe kama mwanabiolojia, scientist, form 3 student, unaweza kujua kwamba nimekula chakula ni kichachu. Unaweza kujua ni part gani ya ulimi imeweza kufunction. Chakula hiki ni kitamu, chakula hiki ni kichachu, hiki kina chumvi sana. Ni katika part ipi ya ulimi ambayo ina be responsible na chumvi. So when these taste buds are stimulated, they generate enough impulses in the brain through the sensory fiber. So when this taste buds, they are stimulated. When they are stimulated, how do they stimulated? Kuna different ways of stimulating this taste bud. Either by taking of the food into the mouth. Cha kwanza kwa kuonja, taking the food into the mouth, tayari umestimulate. Hivyo taarifa inapelekwa katika ubongo kwa ajili ya kuweza interpretation of that particular taste substance. Kingine, either by smelling. Smelling inapelekea salivation process. Kwa mfano umesikia harufu ya chakula kitamu, lazima utapelekea salivation. Kwa hivyo ukishasikia harufu ya chakula kitamu, mindset yako itajenga kwamba that one is sweet. So taste bud ambayo inabi stimulate pa ni sweet. Kwa mfano ushajiuliza kwa nini umeona tu mtu anakula embe beach.
Yeye unajikuta tu ghafla ushatoka na udenda, yani ule uchachu ule umeanza kusikia we mwenyewe. Kwa pale umeweza kustimulate the taste by kwa kuangalia tu ujala, lakini umeona tu kuna embe chachu pale, kuna chumvi, tayari hapo ushaanza kutoka na nini, ushaanza kutoka na udenda, yani ushaanza kucreate ile picha ya lile tunda jinsi lilivyo chachu. Pale umestimulate the taste bud. So when the taste bud is stimulated, they generate a nerve impulse. A nerve impulse, this is electrical signals which is transmitted to the central nervous system ambayo ni brain for the interpretation. So after either umeangalia mtu anakula embe bichi lina chumvi pale na pilipili, ukaanza kutoka na ukastimulate the taste bud ambayo ni ya uchachu, hivyo ikapereka, au umesikia harufu ya pilau na kuku pale, sweetness, umepeleka taarifa, umestimulate the sensory cell iliyo katika taste bud kuweza to transmit the nerve impulse to the central nervous system kwa ajili ya interpretation. Kwa hivyo they generate a nerve impulse in the brain through the sensory fiber. So this nerve impulse are transmitted to the brain through the sensory fiber or sensory neuron. Na hivyo a particular type of taste can be distinguished. Na baada hapo a particular type of taste can be distinguished. Kwa mfano umeona kabisa hapa embe ni chachu, taarifa inapelekwa by the sensory cell. Baada hapo information inakuja kwamba ile embe ni chachu, ile ndimu ni chachu, pilipili ile inawasha, ile dawa mwarobaini mchungu sana ule. So tayari information isha be interpreted. Umeona embe limeiva, umeona papai limeiva, sweetness, tayari taste bud ya sweetness tayari imesha be secreted, na hivyo the taste of a particular food type ambayo imepelekea the stimulation of the taste bud imesha be distinguished au imesha be determined. So taste bud are located on the upper surface of the tongue. So these taste bud are located katika upper surface of the tongue au katika upper region of the tongue, ambayo tusema kwamba they are rough na vivyo na contain the papillae. So each taste bud contain about 25 sensory receptor cell. Each taste bud contain 25 receptor cell. So unaona namna gani they tend to adapt fast to the action. So with the tiny tasty hairs exposing to drink and food dissolve in the saliva. Kwa hiyo zinakuwa na this 25 receptors, sensory receptors na tiny tasty hairs. These tiny tasty hairs ambazo na be exposed kwenda kwenye drink. Kwa mfano mtu anapokuwa anakunywa kwa mfano soda, anakunywa maji, anakula chakula, they tend to dissolve the saliva. Nasema kwamba katika tongue kuna saliva, ambayo saliva inasaidia katika softening of the food, hivyo for the easy swallowing. Kuna enzyme katika saliva kwa ajili ya digestion. So there are 5 primary types of the taste bud. The first one kuna sweet, kuna sour, kuna salty, kuna bitter, savory au meaty, tasty au umami. So those are the main 5 tasty, ambapo kuna sweet, kuna sour, kuna bitter, kuna salty na kuna umami. So the tips of the tongue is most sensitive to sweet food. Ukiangalia katika ulimi wako, the tip of the tongue, yani sehemu yako ya kwanza ya ulimi, ni very sensitive to the sweet. Na side of the tongue, pembeni ya ulimi, yenyewe ni sensitive to the sour na salty. Kuna pembeni kabisa huku na pembeni karibia na tip, ambapo kuna ya pembeni kabisa ipo be specialized kwa ajili ya sour, alafu karibia na tip yenyewe ni kwa ajili ya salty. Na vile vile kwa ajili ya salty food. Na at the back of the tongue, kabisa humu ndani at the back of the tongue, yenyewe ni sensitive kwa bitter food. Kwa katika back of the tongue, yenyewe ni specialized kwa ajili ya chakula kichungu. Lakini katikati ndio kuna umami. So the tongue kernel senses the texture of the food and its temperature. Kwa kwenye tongue, kwenye ulimi kuna tongue kernel, ambayo yenyewe kazi yake ni katika kuweza kusense the texture, the roughness and the smoothness of the food, na vile vile kuweza kuangalia joto la chakula. So those are the namna gani unaangalia sasa tongue inakuwa ina adapt its function. Also, the senses of smell and taste are very closely related. The senses of smell pamoja na tongue, they are very closely related. Kwa nini they are very closely related?
Kwa sababu unaweza kujiuliza kwa nini mtu akiwa na mafua, kwa nini mtu akiwa na mafua hawezi akasikia ladha ya chakula wala asikia harufu ya chakula? Ni kwa sababu the sense of smell pamoja na taste zinakuwa ni very close. Nimeangalia kwamba katika kuna kuwepo na close relationship kati ya sense of smell na taste. Ambapo sense of smell ni katika nose, ambapo kuna olfactory lobes, na taste of smell ambapo kuna degustation. So, for example, kama mtu anakuwa na mafua, ni vigumu sana kuweza kusikia ladha